Christmas cards, Christmas cards. Love to see the pretty Christmas cards, bringing you sweet regards, wishing you the best of happiness. Love to write to someone I'm thinking of. Love to write to the place and folks I love. Love to send them a message of good cheer, with words sincere, when Christmas is here. When Christmas is here. Oh, Christmas cards, Christmas cards. Love to see the pretty Christmas cards, bringing you sweet regards, wishing you the best of happiness. Little cards with their trees all dressed in snow. Little cards with their friendly fires aglow. Little cards with their lovely winter scene, when all the world is sweet and serene. Sweet and serene. Oh, Christmas cards, Christmas cards. I love to see the pretty Christmas cards, bringing you sweet regards, wishing you the best of happiness. Every card in its little envelope bears a wish and a greeting of good hope. And the love with the card I send is true, and I renew each Christmas to you. Each Christmas to you. Oh, Christmas cards, Christmas cards. Love to see the pretty Christmas cards, bringing you sweet regards, wishing you the best of happiness. Wishing you the best of happiness. Люди, которые встают на путь здорового питания, назовем это так, у них возникает очень много трудностей именно вот в результате того, что они пытаются сделать все идеально, да? Все должно быть свежее, а это невозможно, и через неделю у них заканчиваются и мотивация, и силы, столько стоять у плиты. На самом деле все значительно проще. Мы живем в реальном мире, в котором помимо приготовления пищи и ее потребления у нас есть колоссальное количество дел и увлечений, которым мы можем это время посвящать. Поэтому готовку нужно оптимизировать. Усилия, которые мы тратим на заготовление здоровой пищи, правильной для всей семьи, их нужно оптимизировать. Когда я варю рис, когда я варю киноа, когда я варю гречу, я бурый рис, если это важно, я всегда делаю немного больше, чем мне нужно. Либо, когда у меня остается, никогда не пропадают продукты, я никогда при этом не скармливаю то, что люди уже не хотят, да, моя семья уже не хочет. Все можно замораживать. Все можно совершенно спокойно замораживать, и благодаря тому, что это замораживается порционно, у меня всегда есть готовое решение, которое я могу схватить куда-то, например, на обед, на работу, да, всегда есть нарезанные в коробке овощи, чтобы не тратить на это время. Часть из коробки овощей, крупа из заморозки, и в заморозке у меня часто есть что-то мясное. Мы делаем более разумный выбор. Почему так помогает freezer cooking, заморозка блюд? Вы делаете здоровое блюдо. Вот эти самые meatloaf, которые мы вот приготовили сегодня, рулеты из индейки. Совершенно классика, будем называть даже нерационального, здорового питания. То есть вот они подойдут всем. Тем, кто исповедует принципы здорового питания, и всем остальным. Это будет есть вся семья с огромным удовольствием. Вот основная идея такая, все может быть значительно проще. Меня зовут Мария Волченкова, я специалист по рациональному питанию. А я антизерская Анна, и я врач. Если вы тоже хотите питаться здорово и здорово, мы приглашаем вас в нашу школу рационального питания. По ссылке внизу.